Hello everyone. In this class, we're going to discuss about runner's knee and tennis elbow. Okay. So first, let us see about runner's knee. Almost 55% of all the sports injuries are, is this runner's knee. Like most of the 55%, almost half of the percent athletes will suffer with, this runner's knee. Okay. And it is not only seen in runners. Okay. Of course, it is commonly seen in runners and also seen in cyclists, footballers, and volleyball, where they'll be, using their legs, equal as the runners. Okay. So, what are the symptoms for this runner's knee? Knee pain below kneecap. Okay. As you know, there's a patella bone. Okay. So there, that is nothing but the kneecap, right? So below that kneecap, you will be having a lot of pain below that kneecap, okay, and swelling in the knee. In some cases, I mean, like half of the cases, you will be seeing the swelling also is observed, okay. So often noticed while climbing stairs, okay. So when do you notice there is a lot of pain when you're going when you're climbing up the stairs? Then you'll be knowing that you have that pain below the kneecap, okay. So that is also one of the major symptom for runner's knee. And what is the treatment? Strength training exercises, okay. So before going for workouts or after before going for workouts, doing some kind of a leg strengthening activities, okay. Strength training, particularly here, it means to strengthening legs, okay, so that there won't be any problem, weak muscles that won't give you any runner's knee, okay. So strong muscles will always avoid runner's knee, particularly leg muscles, okay. So always go for strength training, particularly leg strength training, before going for going for running or something like that, okay. And applying ice for 20 minutes after workout, okay. So to just cool down, okay, applying ice for after 20 minutes after workout is suggestible if you have a runner's knee, okay. So these are the two suggestible treatments. If the pain is very severe, you better visit a physiotherapist or a doctor, right. And what is the prevention? Wearing good shoe, okay, avoiding rough running surfaces is very much important. And runner's knee is mostly seen in the people who run on the rough surfaces, okay. So that is why better avoid rough surfaces, avoid running on rough surfaces, and strengthen leg muscles, okay. So that is very much important. Strengthening leg muscles is very much important in avoiding runners, okay. And let us see tennis elbow, okay. So what is tennis elbow? It is usually seen in the area of forearm. Forearm is nothing but the in between the wrist and the elbow, whatever the hand you see, that is called as the forearm, okay. So when the forearm is overused, okay, so when the forearm is overused, then you will be getting into this tennis elbow, okay. As we can take Sachin as the best example. When he used elbow, while carrying 3 kgs 4 kgs of weight of the bat, okay. So for a long period of time, then you may have seen tennis elbow, this injury in Sachin especially, okay. So Sachin suffered with Sachin suffered with tennis elbow for carrying a bat which is of 3 kgs for a long period of time. Okay. So usually it is of 1 kg, hardly 1.25, something like that. It's 3 kgs is very much heavy, right? So that is why he has got the injury, tennis elbow. When the forearm or forearm is overused, then you'll see that. Okay. Usually commonly seen in tennis, golf, and badminton. Okay, as you can tell, because the whole part of the game, tennis, golf, or badminton, is very much very much involves the forearm and the elbow, right? So that is why tennis ball elbow is very common in this
these games, right? The tendons of the forearm inflame. Okay, as you can see the third point up here, you can see the third point. The tendons of a forearm inflame. What do you mean by a word tendon? As I told you yesterday in the previous videos, okay, so tendon is nothing but this is the muscle, okay, so it comes out from the muscle, okay, and it binds to the bone. Okay, let us assume this is the bone. Okay, so the tendon comes out and binds to the bone up here. It whirls there. Okay, so this is called as tendon, right? So this is actually the bone. Okay, I hope you understood. So the tendons of the forearm join in the elbow up here. Okay, in the elbow. So these tendons inflame. Inflammation is nothing but swelling is observed. Okay, so that is why you see a lot of pain in the elbow. Okay, so that is a major area where the tennis elbow is observed. Okay, so that is here. And what are the symptoms of tennis elbow? Pain on the outermost part of the elbow when it's touched. Outermost part is nothing but even the skin. Even if you touch the elbow also, you feel it very pain is observed, very much pain is observed even though you touch the elbow. Okay, so that much severe pain is observed in tennis elbow. Okay, the pain may worsen when turning a doorknob or lifting heavy objects. So when you knob, when the doorknob is nothing but when you turn the knob door, then you'll you twist your hand, right? So you twist your forearm, right? So at that time you feel a lot of pain. And not only that, lifting heavier objects also, while lifting heavier objects also you'll feel a lot of pain. These are the few symptoms for tennis elbow. And what is the treatment? Rice is the best treatment for for tennis elbow. If in case, most probably these are actually suggested for tennis elbow because the pain will be very much severe, and see, swelling is also mostly observed. So that's why anti-inflammatory painkillers medication is usually taken, but always take it with the prescription given by the doctor. Okay, and physiotherapy exercises. Okay, and also follow the routine of physiotherapy exercises. And also rest is must. Rest is always needed in, of course, all the common sports injuries, but in tennis elbow rest is always needed. Okay, and what is the prevention? Exercises that strengthen forearm. You need to strengthen the muscles in the forearm. As I told you, forearm is the the hand which is there between the elbow and the wrist. Okay, so that is called as a forearm. Okay, so exercises to strengthen the muscles in the forearm is very much needed to avoid tennis elbow. And wearing tennis elbow strap. Usually you see many cricket players or tennis players are wearing a strap up here on the elbow, right? So that is used to avoid a lot of stress on the elbow, so that you can get away from the or you can prevent tennis elbow. Okay, so this is all the small information that we got for runner's knee and tennis elbow. Okay, now I'm going to start explaining it in Telugu. Okay, so ఈ వీడియోలో మనము కామన్ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ లో రన్నర్స్ నీ అండ్ టెన్నిస్ ఎల్బో గురించి చదువుకుందాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వచ్చేసి రన్నర్స్ నీ చూద్దాం. ఆల్మోస్ట్ 100 ఇంజురీస్ అయితే దాంట్లో 55% రన్నర్స్ నీ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఒక 100 గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్లో చాలా మంది ఇంజురీస్ వస్తే ఎక్కువ శాతం
మనము ఈ రన్నర్స్ని చూస్తాం అన్నట్టు. ఓకే, సో అంత కామన్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీ ఇది. ఓకే, అండ్ ఇది ఓన్లీ రన్నర్స్లోనే వస్తుందా మరి అంటే కాదు. ఇది రన్నర్స్తో పాటు సైక్లిస్ట్లో కానీ, ఫుట్బాలర్స్ కానీ, వాలీబాల్ ప్లేయర్స్లో కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి మనకు ఈ రన్నర్స్ని అనేది వాళ్ళలో కూడా యూనో వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకే, సో మరి వీటి సిమ్టమ్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. నీ పెయిన్ బిలో నీ క్యాప్. నీ క్యాప్ అంటే ఇక్కడ మనకు క్యాప్లా ఉంటుంది కదా, నీ దగ్గర పటెల్లా అంటాం దాన్ని, పటెల్లా. ఓకే, సో ఆ పటెల్లా కింద నీ క్యాప్ కింద మనకు చాలా భయంకరమైన పెయిన్ వస్తుంది. ఓకే, సో అది ఒక వన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్ ఫర్ రన్నర్స్ని. అండ్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ ద నీ, ఎక్కువసార్లు స్వెల్లింగ్ కూడా చూస్తాము, అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద సిమ్టమ్. అండ్ ఆఫెన్ నోటీస్డ్ వైల్ క్లైంబింగ్ స్టేర్స్. ఇది మనం ఎప్పుడు గమనిస్తామంటే ఈ పెయిన్ లెగ్ స్ట్రైట్గా ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ పెయిన్ అనేది రాకపోవచ్చు. బట్ ఎప్పుడైతే మనం మెట్లెక్కడం ట్రై చేస్తామో అప్పుడు మనము ఈ పెయిన్ బాగా సివియర్గా వచ్చే ఛాన్సెస్, అంటే పెయిన్ ఉంది అని మనకు తెలిసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి ఏంటి, ఈ లెగ్ మజిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మంచిగా స్ట్రెంగ్త్ చేసుకోవాలి. లైక్ లెగ్ స్ట్రెంథెనింగ్ యాక్టివిటీస్, లెగ్ స్ట్రెంథెనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆర్ లెగ్ స్ట్రెంథెనింగ్ వెయిట్స్ లిఫ్టింగ్ చేయడం చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ వర్కౌట్ తర్వాత ఐస్ అప్లై చేయడం ఈ పార్ట్లో చాలా యూజ్ అవుతుంది ట్రీట్మెంట్ కోసం. ఓకే, సో అది వచ్చినప్పుడు మీరు వర్కౌట్ చేసి కొంచెం లైట్గా వర్కౌట్ చేసి వచ్చినప్పుడు మీరు అలా ఐస్ అప్లై చేసుకోవడం చాలా పెయిన్ నుంచి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం స్వెల్లింగ్ తగ్గుతుంది, కొంచెం ట్రీట్మెంట్ లాగా కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ప్రివెన్షన్ ఎలా మరి, ఈ వేరింగ్ గుడ్ షూ, మంచి షూ వేసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రఫ్ సర్ఫేసెస్ మీద రన్నింగ్ చేయడం అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే, సో యూజువల్గా ఎక్కువ రఫ్ సర్ఫేసెస్ మీద రన్నింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఈ మన రన్నర్స్ని అనేది చాలా కామన్ అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రెంథెనింగ్ లెగ్ మసిల్స్, చెప్పాను కదా లెగ్ మసిల్స్ చాలా స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ సి టెన్నిస్ ఎల్బో. ఓకే, సో టెన్నిస్ ఎల్బో అని ఎందుకంటామంటే ఎక్కువ శాతం మనం అది టెన్నిస్ స్పోర్ట్లో చూస్తాం కాబట్టి దాన్ని టెన్నిస్ ఎల్బో అంటాము. ఇది మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సచిన్ చాలా ఎక్కువ సఫర్ అయ్యాడు. ఆల్మోస్ట్ నాకు టైం గుర్తులేదు, 6 months to 1 year అనుకుంటా గేమ్కి దూరంగా ఉన్నాడు ఈ టెన్నిస్ ఎల్బో వల్ల. ఎందుకు అంటే తను సచిన్ బ్యాట్ వచ్చేసి 3 kgs వెయిట్ ఉండే, చాలా ఎక్కువ వెయిట్. అది యాక్చువల్ అయితే 1.5 kg చాలా ఎక్కువ. సో అంత 3 kgs అంటే చాలా ఎక్కువ అయిపోయి దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే ఎల్బోలో స్ట్రెయిన్ అయిపోయి టెన్నిస్ ఎల్బో వచ్చింది అన్నట్టు. ఓకే, సో వెన్ ద ఫోర్ ఆర్మ్ ఈస్ ఓవర్ యూజ్డ్, మనం ఎక్కువ ఫోర్ ఆర్మ్ని ఓవర్ యూజ్ చేసినప్పుడు, ఎక్కువ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ టెన్నిస్ ఎల్బో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో మరి ఈ అసలు ఫోర్ ఆర్మ్ అంటే ఏంటి మరి? ఫోర్ ఆర్మ్ అంటే సింపుల్గా ఏం లేదు, ఈ మన రిస్ట్ ఉంటుంది కదా, రిస్ట్కును మన ఎల్బోకి మధ్యలో ఉన్న చెయ్యిని మనం ఫోర్ ఆర్మ్ అని అంటాం. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఫోర్ ఆర్మ్ అంటాం. ఈ ఫోర్ ఆర్మ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి టెన్నిస్ ఎల్బో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ యూజువల్లీ సీన్ ఇన్ టెన్నిస్, గోల్ఫ్ అండ్ బ్యాడ్మింటన్. ఎక్కువ మనం టెన్నిస్ ప్లేయర్స్లో, గోల్ఫ్ ప్లేయర్స్లో, బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్స్లో ఎక్కువ మనం ఏమంటారు టెన్నిస్ ఎల్బో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ చూస్తాం అన్నట్టు. ఎక్కువ ప్లేయర్స్కి ఇది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఎక్కువ హ్యాండ్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి. సో మోస్ట్లీ ఎల్బో, ఫోర్ ఆర్మ్ కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి, సో అందుకే వాళ్ళకు ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నట్టు. ఓకే, సో టెండాన్స్ ఆఫ్ ఫోర్ ఆర్మ్ ఇన్ఫ్లేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతే టెండాన్ అంటే నేను ఇక్కడ డ్రా చేశాను, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది మజిల్. ఓకే, ఈ మజిల్ నుంచి బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ టెండాన్ ఇట్లా వచ్చి ఇక్కడ ఇట్లా ఇలా జాయింట్ అయిపోతుంది బోన్. ఇది వచ్చేసి బోన్. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి బోన్. ఓకే, సో ఈ బోన్కి ఈ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఇది ఒక థ్రెడ్ లాగా ఉంటుంది అన్నట్టు, ఇలా వచ్చి ఇలా ఇలా అయిపోతుంటుంది. సో దీన్ని మనం టెండాన్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ టెండాన్ ఈ ఫోర్ ఆర్మ్ ఏరియాలో ఉన్న టెండాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి స్వెల్లింగ్ వాచిపోతాయి అన్నట్టు. సో ఆ వాపు రావడం వల్ల ఈ పెయిన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది.
సో దాన్ని మనం టెండాన్స్ ఆఫ్ ఫోరమ్ ఇన్ఫ్లేమ్, వాపు రావడానికి ఈ టెండాన్స్ ని వాపు వస్తుంది అన్నట్టు. ఓకే, సిమ్టమ్స్ ఏంటియో చూద్దాం మరి. పెయిన్ ఆన్ ద అవుటర్మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎల్బో వెన్ ఇట్స్ టచ్డ్. మనం ఈ ఎల్బో పార్ట్ లో ఇట్లా కనీసం ముట్టుకున్నా కూడా చాలా ఎక్కువ నొప్పి వస్తుంది. ఓకే, సో అది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఎక్కువ పెద్ద సిమ్టమ్ అనమాట. ఓకే, ద పెయిన్ మే వర్సన్ వెన్ టర్నింగ్ ఎ డోర్ నాబ్ ఆర్ లిఫ్టింగ్ హెవీ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఈ డోర్ మనం డోర్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మనం వృష్టిని ఇట్లా తిప్పుతాం కదా, వృష్టి తిరిగినప్పుడు, ఎల్బో ఇట్లా తిరిగినప్పుడు కానీ, ఫోరామ్ ఇట్లా తిరిగినప్పుడు కానీ పెయిన్ ఎక్కువ వస్తుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ బరువులు లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా ఎక్కువ పెయిన్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, మరి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి దీనికి? రైస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, సో రైస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్. పెయిన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ వాపు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాపు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, పెయిన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ వాపు తగ్గే టాబ్లెట్స్ కానీ, పెయిన్ తగ్గే టాబ్లెట్స్ కానీ ఎక్కువ తీసుకోవడం సజెస్టబుల్ అన్నట్టు. ఓకే, అది కూడా మా డాక్టర్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడే తీసుకోండి. అండ్ ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజెస్ చాలా చేయాలి. ఓకే, సో ఒక ఫిజియోథెరపిస్ట్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఆ ఫిజియోథెరపిస్ట్ చెప్పే ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంటుంది. ఓకే, తగ్గడంలో. అండ్ రెస్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టెన్నిస్ ఎల్బోలో. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రివెన్షన్ చూద్దాం. ప్రివెన్షన్ ఎలా ఉంటుందో. ఎక్సర్సైజెస్ దట్ స్ట్రెంగ్తెన్ ఫోరామ్. ఈ మజిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ఎక్సర్సైజ్ ఈ ఫోరామ్ పార్ట్లో, ఫోరామ్ రీజన్లో ఉన్న మజిల్స్ ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ గెయిన్ అయ్యేలాగా మజిల్స్ ఎక్సర్సైజెస్ చాలా చేయాలి. ఈ మజిల్స్ ఎప్పుడైతే స్ట్రెంగ్త్ వస్తుందో అప్పుడు టెండాన్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ పడకుండా మీకు ఈ టెన్నిస్ ఎల్బో వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు బాగా ఎక్కువ టెన్నిస్ ఆడడం, గోల్ఫ్ ఆడడం, బ్యాడ్మింటన్ ఆడినప్పుడు ఈ ఎల్బో స్ట్రాప్ అనేది దొరుకుతుంది మీకు, ఇక్కడ ఎల్బో సపోర్ట్ లాగా ఉంటుంది. సో అది వేసుకుంటే టెన్నిస్ ఎల్బో రాకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకున్నాం రన్నర్స్ నీ గురించి అండ్ టెన్నిస్ ఎల్బో గురించి. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో 2 కామన్ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే.